asochibu denar ipumi adom ne asomdwe Nyankopɔn na ni onyam ne tumi nti yɛda so wɔ nkwa mu na ne bambɔ nda so hwɛ yɛn so Awurade nhyɛ baabiara a wowɔ na ɔnte n'anim nkyerɛ na ɔyɛ wakoma so ade nyinaa ma wo wɔ Yesu din mu Ajapa yɛda wase awimre yɛyi odin ayɛ tontom kamfo wɔn wa ma yɛn nkwa ɔma yɛn mframa ahome ama yɛn bi adi egya yɛn ho hyɛ wɔn sɛ bere yɛbetie wasɛmi bedi hene ɛwɔ yɛabrabɔ yɛ akoma ne yɛadwene so yɛtumi de ahyɛ odin anuonyam wɔ Kristo Yesu din mu amen Abade Nyankopɔn ene so amen yakwanya se ento aso ne yentie ne ho nsɛm da me ka kyerɛ sɛ like a page no share ma woni bi so na efutu nsema yi na yetu ye hofo no ono so ntibi ni na yemfa embo ye bra na eda foforo kura Awurade na di akyerɛ ye videos me ni atwomi ye hwɛ niam bi ehu sɛ it is not my will Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ niam bi wo a enye ne pɛ na so na di na kwɔhyɛ ne sɛ Awurade pɛ ɔno ana ɔde ma ɔno ana ɔde ba niam bi wo ye yɛn ye ni da hɔ a yan yenti ɛna ama ato ye enne yabɛhwɛ ye series bi the armor of God series the armor of God Onyankopɔn akode ɛyɛ bɛn sɛ yɛfa yɛn Bible ne yɛ bi Ephesians chapter 6 verse number 10 and 11 ti asɛm mu hɔ no Ephesians 6 10 and 11 ɔse deɛ di akyire no moma mo ho nyɛ den Awurade ne na ho ɔden tumi mu mo nso Onyankopɔn akode nyinaa na matumi agina ne obonsam na ede adi asie di akyire no yamma ye ho nya den Awurade ne tumi mu na second yan hye Awurade akode na na yatumi agina ne bonsam na ede na adi asie enti Yankopɔn atwe adwen sɛ one ye ni obi di asie wa asase so Christosum is a war a spiritual warfare a ɔko a ye adi na obi anu so betumi ako abra on dress ho on fa akode enko enti yeho Yankopɔn eba be ma yakode a ye betumi de di sa okwen ne adi nkunim ne yetumi adi obonsam so nkunim enti I say put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil Sherade akode na na watumi agina ne bonsam na ede adi asie Paul after admonishing the church in Ephesus about the redemption work of Christ, the unity of the church among diverse people, he concluded in chapter 6, verse 10 to 20, by displaying migrants from how Roman soldiers dress for battle. And now Paul perso about banime bi enisumen yet ase. And Paul had said that a soldier form penimfo dressing. And odi si ho man no de ba be church yen Kristo suma kode se be betumi adi obonsam so nkuni. He made it clear that our Christian life is a spiritual warfare. Ye Kristo abrabo na ye bono eye honhom akode a ye face. We ought to be in our full fatigues to say ye gina ye na so brane mu enye matrama kwa Kristo sumo. If say bonsam ani abre no are very tricky na dwene mu do he is very wise man bonsam have 10,000 plans how betumi dey deceive ye nipa na so Yakobon so man yakode e betumi dey asi ne kwan na sa anda no wadi nkugo enti na what you follow me pa enti by interpreting this verse say ye be kire sa asemi mu de di kan say be strong. Yadin, you cannot stand against Satan and eat alive by relying on your own strength. On to me and you know on someone in that dining. Well, brad do hold to one casa hoden so la lie. Obedin kugo. If say Satan who day not dream with don and yate. And to say, submit yourself. Be totally dependent on God. For winner at so. Joshua chapter 1 verse number 10. Yeho Yankopɔn ka asɛm wɔ Joshua 1:10.
bra osuma Joshua ti asema Awurade Yakobon eka kire no Joshua 1:10 or say Joshua 1:6 sorry or say ohonya den na yenam na wona wobecha asase a meka ho asase a meka wo agyanom entam se mede bema won no emu ama oman enti Yakobon ka kire Joshua say ma honya den na honya nam efise wo na asase a me hye wagyanom nkom se de bema wo na wo ba becha ma oman enti the world be strong Awurade ta yusu esuwa ma ho anya din a bonsam bebu afa so ma ho nya din ma yenna gina pintin ma Awurade ese ye ho Yakobon onim bonsam ho din onim ne otumi ye to se ma ho nya din afi 2 put on the whole armor you ought to overcome your enemies. Yes, it is your spiritual warfare, but you need to put on Christ. Afi san ho ye din wi a afi Yakobon akodie ni nyina enti na obi be ye osojeni a ye ne ko training ye kwatete no e ma no ho ye din ansa na wodi soja atale abehye no enyo akwan na wodi wonkogu wokotwetwe woni na ade ahyeso watale wodi nka ma no ho din se twa se ho din wo Kristo ho ye din wo Kristo mu ne ye wodi mpaibon twesem hyasam na te mu afi asem na beto ma wa ye din aye nam no afi Kristo Yesu se wa ye din wie di a afi hye Yakobon akodie ni na this statement wan ka se sha akodie ni bi o se sha akodie ni na enti I was able to overcome your enemies. Bonsam oni edi say yetumi di ne sunkunim. But you need to put on Christ. Nanso wetu edi ne sunkunim a ache se wo hye Yesu. Kwame na befa so abehye Yesu. Ephesians 6:1 verse number 14 to 17. Enti monyina ho. Momfa no kra mbɔ mo ase. Na mo hyetre ne katabo na mo fa asomdwe asempa no ho ahotoso ehyehyɛ mo nan ni na akiri no mo nkura gidie kyem a mo ni betumi adum obema obone no ebema a ereda no nyina na mafa nkwade dade kye ani honhom enkrante a ni Yakobon asem ani ti sa kodie nyina ana Bible says she niama me wo so ina krante katabo mfembo yasen no kra mo yasen hye mpoboa Paul say yen hye sa niama nyina na se otumi hye sa niama nyina awie a if stand firm gina pintin if say nhwa etin wa sha akodie ni nyina awie enta fi gina pintin. Stand firm. It does not matter how hard the battle will be. Do not retreat from your enemies' charge. Evil days. Stand firm and cry to God. Memu abemu muda. Emu abemu muda. Mema bonsam mu abemu da. Onfa wo pass abraba wa bo atwam no. Emfa mu abem. Gina pintin. Am I ready? You want Yakobon ben. Obese ne nya nkwade me ekra. Obese ye ndi bonsam so nkonim. Eso a me sa tumi no. Na so sensem no mienu mfa akode ne hye. Na ye ntwem ben obo ade ni nti. Ama obonsam anya so tumi. Ama oseye. Da bi mema ho kwan. Beloved, Christ our anchor has won the battle for us, and he served us a living example for us to emulate. Let us give our all in all to Christ so that we can become victorious. And to many anumema, mama papa, Christ Yesu we dim kunim wo kunu mamai. No mamai akwanya se yan shiri be disa kunim no. And to yan fa ya hu na anto no so.
na yɛtumi abɛyɛ nkunimdifo. In the coming days, we shall explore the reverence of the breastplate, shoe, shield, as written by Paul. Enti na wɔtwe yɛde yɛn anim. Yɛba abɛhwɛ nkataboɔ, belt na ɔde ma yɛn no, shoe na ɔde ma yɛn no. Ne yɛhwɛ ne ani nyinaa ɛkyerɛ. Efisɛ Kristo Yesu sɛ, yɛwɔ sɛ yɛhyɛ Awurade akodie na we should put all the whole armor of God so we can stand firm. Na yɛtumi adi ɔbɔnsam daadaa no so nkonim. Yɛwɔ Nyankopɔn nhyira wo. Ɔnte n'anim ma na ɔnyɛ ɔkɛseɛ. Na ɔtwe mpɛ sɛ wo follow me. Na wohwɛ nneɛma bi yɛbɛtumi adi bɔnsam so nkonim sɛ Kristo so. It's a spiritual warfare. Ɛnyɛ nna, ɛnyɛ didie ne ɔnom. Awurade nka ho. Ɔnte n'anim nkyerɛw na ɔnyɛ wakoma so adeɛ nyinaa ma wo. Na yɛtumi adi n'akyi. Papa deɛ ho hyɛ wo nsa. Yɛsrɛ wo pa wo kyɛw siesie yɛn. Yɛmmerɛ ɔyɛ biara mu na wɔtwe fɛ siesie yɛn. Na hyɛ yɛn den na yɛtumi agyina ɛne bɔnsam adi ako. Yɛayɛ nkunimdifoɔ wɔ asɛnnua yi ase. Wɔ Jesus Christ din mu. Amen.